Okay, so I won't take much time on it today. So just half an అవర్ తీసుకుంటాను. నాకు యాక్చువల్గా బయటకు వెళ్ళేది ఉంది. సడన్ గా ప్లాన్ అయింది అనమాట. సో మళ్ళీ క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే బాగోదని ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న డిస్కస్ చేసుకుందామని ఇంకా గోవాడ్ అయ్యాను అనమాట. ఓకే, సో లాస్ట్ మూమెంట్ లో బయటకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఓకే, విల్ సీ. సో లాస్ట్ సెషన్ వి డిస్కస్డ్ yeah, so the last session, so we discussed about the AP related all open issues. I mean, open invoice migration and that. So now the same process we are going to applicable for the AR also. Okay, so same maximum 99% same only. So there we have a FBTA template. Here also we have a FBTA template. So some data it could be different, but the loading process, reversing process, the everything will be the same only. Okay, so we'll see here. When it comes to prerequisites, we have to get the business unit ID, business unit name, payment terms, transaction type, transaction source, and then bill to ship to customers, and then DFF values for receivables. Okay. So to load the any specific value, so we already discussed the import auto invoice program related scenarios at the time of integration, billing system to AR model. So at the time, so while loading that FBDA template only we are going to use for conversion. So there the minimum one DFF value should be the mandatory to load the any invoice with the help of FBDA template. Sorry. So in this case, uh, this descriptive, I mean, this a DFF also we should create. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రీరిక్విజిట్ సెటప్స్ ఇవన్నమాట. సో బిజినెస్ యూనిట్ క్రియేట్ చేయాలి, నేమ్ క్రియేట్ చేయాలి, పేమెంట్ టర్మ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ సోర్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేయాలి, అలాంగ్ విత్ బిల్ కాన్సెప్ట్ టు కస్టమర్. సో మనం ఏఆర్ ఇంపోర్ట్ ఆటో ఇన్వాయిస్ ఇంటిగ్రేషన్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు సో న్యూర్గో రిలేటెడ్ సమ్ డిఎఫ్ఎఫ్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేసాం. సో ఎఫ్బిడే టెంప్లెట్ ఏఆర్ ఎఫ్బిడే చేయాలంటే మినిమం వన్ డిఎఫ్ఎఫ్ అనేది మ్యాండటరీగా ఉండాలి. అయితేనే వర్క్ అవుతుంది, లేదంటే వర్క్ అవ్వదు. సో ఈ కేసులో దిస్ కన్వర్షన్ పర్పస్ ఒక డిఎఫ్ఎఫ్ఎస్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రీ రిక్విజిట్ సెటప్స్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ సోర్స్ వచ్చేసరికి స్పెసిఫిక్ టు మైగ్రేషన్ రిలేటెడ్ ఒక సోర్స్ ఉంటుంది, దట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ వీ కెన్ వన్స్ వీ రిసీవ్ ది ఓపెన్ ఇన్వాయిసెస్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ యూజర్, సో ఇట్స్ ఇంపోర్ట్ ఆటో ఇన్వాయిస్. Import auto invoice FBDA template. So please don't use the same FBDA template for loading. So it's recommended to always download the latest FBDA template from the docs.archive.com. Okay, so template అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. So we need to check any spaces in the template across all the columns and provide the data. If you find any space between the words or names, so you can use the function called trim function. So based on that we can remove the data. So next we have to specify is there any hidden columns or not, that we can unhide that. So next, is there any duplicate record which was provided by the user, that we need to check. So here duplicate records in the sense invoice number also it will come on. So ఇది కన్ఫర్మ్ గా చెక్ చేసుకోండి. సో the next date format. So please keep in mind whenever we are loading any data with the help of FBDA template, so always the date format which was recommended by the Oracle, it's a YYMMDD format. It's a thumb rule as of now. సో ఇది ఏంటి అంటే థంబ్ రూల్ అనమాట. సో ఆర్కల్ ఇచ్చిన సజెషన్స్ మేరకు ఏంటి అంటే సో ఆల్వేస్
YYMMDD ఫార్మాట్ తోనే సో డేట్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది అని ఉండాలి అని ఇట్స్ రికమెండ్ టు చెక్ get once we load the data. So if you get this kind of error, so here it is the action plan. So if you are getting the error like so customer number invalid and check this, so then action plans, please go and verify the customer number in the production for the respective customer. So ఏంటి అంటే మనం ఆ కస్టమర్ నెంబర్ వెరిఫై చేయాలి. సో ఎందుకు అంటే వెదర్ ఈ గివెన్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆర్ రాంగ్ వన్ దట్ వీ డోంట్ నో. ఓకే. So these are the bill to ship to customer account numbers. Okay. So these numbers, while he is providing the data with us, he may copy the data from the test environment which we tested. So he may forgot to change this bill to customer numbers, or else he may extract it somewhere and he copy and paste it. So that we don't know exactly. So this is also we need to verify is there any space or space is there or not. If there is no space, so while loading only we will get to know. So whether it is a valid bill to customer or ship to customer account number, we will get to know either ship to or whatever it may be. Otherwise, by seeing this and all to validate from front end, no. So it's a very big task. So మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ చూసి లేదా టెంప్లెట్ వాలిడేట్ చేసుకోవాలి ఈచ్ నెంబర్ అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ వెరీ హెడేక్ ప్రాసెస్. అది అయ్యే పనే కాదు. ఓకే. Once we loaded, we will get some error logs. I mean, all errors. Based on that error messages, we can rectify each and every error. Okay. Next, same customer site also. So this is also we have to verify whether they given test instance level or customer site are incorrect, invalid one. Then accordingly we can provide the correct one. So next, currency conversion type. Currency conversion dates are required for a ledger currency related to AR invoices. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో ఓన్లీ కన్వర్షన్ రేట్ ఏంటి అంటే సో యూఎస్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నువ్వు లోడ్ చేస్తున్నా అదర్ దాన్ లోడ్ చేస్తున్నా అనేది మ్యాండేటరీ. ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లోడింగ్ ఈవెన్ దో ledger currency other than ledger currency, this conversion rate type and conversion rate is mandatory. Whether you given the rates or not, it's a different thing. Okay. So for ledger currency rates only non other than our primary ledger currency, if you are doing any sales or whatever it may be, so in this case obviously we have to give the rates. Okay. ikkadaithe ledger currency ki ఇది ఇస్తాం కానీ rates so we need to pass the currency conversion type, currency conversion rate, like currency conversion rates if you are loading the foreign currency related invoices like GBP. Okay no? అదర్ దెన్ అవర్ లెజర్ కరెన్సీకి ఇస్తున్నప్పుడు ఈ డేటా అనేది కన్ఫామ్ గా వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ అయితే ఏంటంటే మాన్యువల్ గా ఇస్తాం కన్వర్షన్ రేట్ టైప్ డేట్ ఇస్తాం, బట్ అది ఏది ఇవ్వాలి అమౌంట్ అనేది ఏం స్పెసిఫై చేయాలి. మరి ఎప్పుడు ఇస్తామంటే ఆ పర్టికులర్ కన్వర్షన్ రేట్స్ అనే సిస్టమ్ లుక్ చేసినప్పుడు we will provide that అన్న. Next, we need to check the distribution combination in the template for both the invoices, and we need to check the accounting date and the cutoff date and the backout period. సో ఈ cutoff date అంటే చెప్పాను కదా, మనం నెక్స్ట్ మంత్ గోలవికి వెళ్తున్నప్పుడు అక్టోబర్లో, సో 30th September ఇస్ ద బ్యాక్అవుట్ పీరియడ్ డేట్ ఆర్ కటాఫ్ డేట్. ఓకే. సో యాజ్ ఆఫ్ ఆ కటాఫ్ డేట్ వరకు సో ఏవైతే కొన్నామో ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి బుక్స్ క్లోజ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సో ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద రెస్పెక్టివ్ సపోర్టింగ్ ఆర్ ఆర్డర్ ఇట్ మేబీ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సో వీ నీడ్ టు చెక్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెంప్లెట్స్ ఫర్ బోత్ కాంబినేషన్ అకౌంటింగ్ డేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద బ్యాక్అవుట్ పీరియడ్.
then it is better to always use a new template for loading the it already discussed చేసాం. ఇది అవసరం లేదు, ఫస్ట్ పాయింట్ అదే అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? 14 పాయింట్స్ లో ఎనీవే చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. హలో. Clear, sir. వన్ మినిట్. సో ఇక్కడ క్లియర్ అండి అందరు. సో ద రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఇట్స్ సేమ్ ఓన్లీ. సో once we loaded and we can do the validation by using the export template, some amount count, everything we need to validate. Then we will go and do the confirmation and reverse it. So it's just a normal process again. So నేను చూపిస్తాను ఇది. Will get to know that. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో in this case we have to create this information before we preparing the data. So BU name, business unit name, identifier, payment terms, transaction types, and source we have to use separately. And these things it's already there. So let's see. So let me open the template first. So this is the transaction type and this is the transaction source. Okay. So let me check that is there any possibility to change this name, or else we can create separate source. But the transaction type we can use the same AR migration invoices. So I'm not going to change this because for every batch it is same only. Only we will go and add the BU for that, but source we can create our own one. So because it's MD something it is mentioned, even if we change for existing transactions also it will impact, we can create the new source. Okay, so let me go to the application. So here identifier we can get it, name we will get it, term payment term we will get it. So we will check the payment term transaction type name first. Okay, so please note down. సో అర్థమవుతుందా? సో ఇవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయండి. బిజినెస్ యూనిట్ ఐడెంటిఫైర్ వస్తే పేమెంట్ టర్మ్ కూడా ఉంది, అదే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ దే, బట్ బియూ అనే మ్యాపింగ్ అనేది చేయాలి కన్ఫర్మ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ గో టు ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. సో 1 minute, go to value tax invoice. సో స్పీడ్ అనిపిస్తే చెప్పండి అండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ స్పీడ్, సో ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. 2 ఎంట్రీస్ అటెండ్ అయ్యాను. సో 90% 2 ఎంట్రీస్ అవుతాయి. సో ఒకటి ఆరకల్, ఒకటి వచ్చేసరికి డెలైట్ అనమాట. సో యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ ఇట్ వెంట్ వెల్ ఓన్లీ. లెట్స్ సీ. మెయిన్ మీ చేతుల్లో ఉంటుందండి. సో మీరు ఎంత పర్ఫామ్ చేయగలిగితే ఇంటర్వ్యూ అంత ఈజీగా అయిపోతుంది, అంత స్మూత్గా.
It's there always in your hand. Okay. So now let me go on for the transaction type. It's a AR migration, something is there. Select this, click on edit. Okay. So please note down this information. So it will be the same for. So please note down this. Okay. So AR migration invoices. So this configuration should be same for any kind of transaction type related to migration. So just we will come and add your respective BU. That's it. ఓకే సో ఇక్కడ ఏ బియూ అయితే అక్కడ ఉంది సో మీరు రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇఫ్ యూ ఆర్ లోడింగ్ ది లెట్ మీ షో యూ దిస్ డేటా వేర్ ఇస్ ఎండిహెచ్ సార్ బియు వాల్యూ కాకుండా దూసని ఇచ్చారు సార్ 1 minute అండి ఓపెన్ బిల్లింగ్ కాన్సెప్ట్ see so this is the information which I got from the my customer సో నేను క్లయింట్ దగ్గర నుంచి నాకు వచ్చిన డేటా ఇది సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ యూ గో హియర్ చూడండి అసలు మీకు ఇవన్నీ చూస్తే యా సారీ అండి ఇక్కడ చూడండి సో వీ కెన్ సీ ది లాట్ ఆఫ్ బియూస్ we will get from the business users. Okay, so almost so Amritsar, Delhi, Faridabad, Gurgaon 138, 139, Gurgaon 216, Indore, Kundali. Okay, Kundali next, Kirti, Nagore, Rajpura. So these many BUs we got. So in this case, for all the BUs, we should use only one transaction type or one transaction source. So let's assume this is a transaction type. So in this case, for all the transaction types, which is belongs to one B, I mean different BUs. So all the BUs they have to use same transaction type. So in this case, this information always should be unique. So you have to add your all 10 BUs or 14 BUs here. సో అంతేగాని ఇప్పుడు 14 BU 14 ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేయరు ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ సో వెన్ వీ విల్ క్రియేట్ if it is a other than this common set if it is an other than common set yes we can do it but when it comes to migration we will use the only common set we will not use this set for a BUs because it's a open data we will load based on the common set okay so even though different set also no, the different set అయినప్పుడు obviously it won't work so only common set అప్పుడే we have to attach all BUs is this clear everyone చెన్నారెడ్డి ఇక్కడ నేను ఇంకా యాడ్ చేయాల సో ఇవి పాత బియూస్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ సేమే సో దూసను ఎండిహెచ్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వి సెకండ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ద న్యూ బియూ బట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ సేమ్
for all batches. Okay. Okay, So is sir. this clear, guys? Clear, sir. Please note down. శ్రీనివాస్ గడ్డం అని ఎవరైనా తెలుసా మీకు? సో అతని ప్రొఫైల్ మన స్టూడెంట్స్ కి వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్. ఇన్ఫోసిస్ అడిగారు అందుకు. సో గివ్ ది వాల్యూ. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Put on this. Is it done? Yes, I'm ready. సార్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజర్ కి బిజినెస్ యూజర్ కి ఏమైనా తేడా ఉందా సార్? నేను ఇవాళ వచ్చేసేసి ఒక ఏఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశాను సార్. దాన్ని జిఎల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజర్ లో చూస్తుంటే కనిపించట్లేదు సార్. అప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజర్ కి ఓన్లీ డేటా యాక్సెస్ సెట్టే ఉంది కానీ అతనికి బియూ అసైన్ చేయలేదు సార్ నేను ఇక్కడ మేనేజ్ యూజర్స్ ఏది లో. ఉండదు, తేడా ఏమి ఉండదు. నువ్వు యాక్సెస్ కరెక్ట్ గా ఇస్తే ఇద్దరికి వస్తుంది, లేదంటే రాదు. ఇద్దరికి డేటా యాక్సెస్ సెట్ అయితే ఇచ్చాం సార్, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజర్ కి సెక్యూరిటీ కన్సోల్ లో క్రియేట్ చేసిన యూజర్ కి కనపడట్లేదు సార్ జిఎల్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇక్కడ మేనేజ్ యూజర్స్ లో క్రియేట్ చేసిన ఎంప్లాయ్ కనిపిస్తున్నారు సార్, అందుకని సార్. అట్లా ఏమి ఉండదు. మెయిన్ ఏంటి అంటే ఎంప్లాయ్ యూజరే. ఇప్పుడు నువ్వు కన్సల్టెంట్ యూజర్ కి ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అంటే అన్నీ ఉండొచ్చు, కొన్ని ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ అది అల్టిమేట్ గా ఎండ్ యూజర్ లెవెల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి. సో ఈ మే సి, ఈ మే నాట్ ఏబుల్ టు సి ఇది కన్సల్టెంట్ యూజర్, ఎందుకంటే అది యూజర్ వైజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ విజిబుల్ అవ్వదు. బట్ అది దేని వల్ల ఏది ఉందని అది చూస్తే కానీ చెప్పలేదు. డేటా యాక్సెస్ సెట్ అయితేనేమో ఇద్దరికి ఇచ్చాను సార్, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజర్ కనిపించట్లేదు, అందుకని సార్. అట్లా ఉండదు అసలు, రియల్ టైమ్ లో అట్లా ఉండదు. ఎవరైనా ఎంప్లాయ్ యూజర్ ఉంటారు, ఇద్దరు కన్సల్టెంట్ అయినా కానీ ఎంప్లాయ్ అయినా కానీ. సో ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్ యూజర్స్ టాస్క్ ఓన్లీ, where we will use security console related user at the initial stage to complete the base configuration. That's it. That the going forward, we will use always employee user. Okay. సో ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకున్నారా గైస్? హలో. క్లియర్ సార్. Click on the. So the next setup. So transaction source and so let's go and check it. Go to manage transaction source.
So just click on create and it's there. So we will just use the same. We can update it with our name value. So here we have to select important because with the everyday template we are loading, right? So it should be always import. So this you can disable it. So because these are the legacy open invoices which are loading, right? We are loading, right? Which are coming from either, I mean, legacy ERP. So in this case, we will not go under generate the any automatic sequence number. We should give always legacy invoice numbers. If you see these invoice numbers, we have to give. So actually, these numbers are the existing ERP application level AR sales invoices. So the same numbers we should carry for identification purpose. Okay. So in this case, we cannot change this numbering. So what business user will give the same sequence number, we will go and load it for the transaction number. So because of that, we are not enabling any automatic or a copy document sequence number here. Okay. So the next one, this you can give standard transaction type, AR migrations. Okay. So AR migration invoices you can specify. Grouping rule you can select the default one. So users category effect. So these are and all same only. So I'm not going to changing anything at all. Okay. So please note down. Any doubt here, anyone? So put on చేసుకోనండి. సో ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఉంటాయండి, మనం ఏం చేంజ్ చేయలేదు ఇది. ఓకే. సో జస్ట్ దిస్ అదర్ పార్ట్ వీ కెన్ అప్డేట్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్, సేవ్ అండ్ క్లోజ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏముంది? సో బిల్ టు షిప్ టు కస్టమర్ విజయ్ నెంబర్స్ విజయ్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో బిల్ టు షిప్ టు కస్టమర్ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయండి. ఓకే. సో ఇక్కడ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు create it again. So that while filling the data, we have to update properly. So the next one, DFF values. Okay. So the DFF values, what value it will be there? Just let me validate it. So,
సేమ్ మనం దీన్ని క్రియేట్ చేసాం కదా. సో వీ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్. సో the same we have to use it. Okay. So this is and just select this total line. ఇక్కడ చూడండి. సో ఏఆర్ మైగ్రేషన్ ఎండిహెచ్ అని ఉంది కదా. సో ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్. సో ఇన్వాయిస్ నెంబర్, ఇన్వాయిస్ cycle, we have two DFF, so that we are going to load it. Okay. So in this case, what we are going to do is, let me log in another browser. So just click on create. So అది చూసి ఇక్కడ కాపీ చేసి నీట్గా రాయాలండి. ఓకే. Just click on create. So here you can create the context value. So give value. Okay. Click on save. Please note down this first other part. So please note down this other header part. They are migration value. Click on create. So first we have to create invoice number and invoice cycle. So just copy this. So remaining information, it will come such a character attribute, it will come automatically. So same HRE char 30 you can take. So then the required okay. So please note down this. సార్ సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ కదా సార్ 2 టైమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తున్నావు, 2 టైమ్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు? ఇదేంటిది? ఇది MDHది. ఇది వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నా, సేమ్ రెప్లికేట్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ ఉన్న డేటాని కాపీ చేసి ఇక్కడ చేస్తున్నాను, అంత ఏం లేదు.
ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకున్నారా ఎవ్రీవన్? హలో, క్లియర్ సార్. just click on save and close. Again click on create. Okay, again click on create. So another one would be cycle. It's invoice cycle. So this is for just reporting, and whether they will use or not, even I'm not sure. But as part of this conversion by using everyday templates, yes, 100% we have to create one DFF, which is mandatory. Otherwise, system it won't accept. Sorry, please note down. So done. Done చేసుకున్నారా guys? Same, just name will be changed. That's it. Remaining all options are same based on the character. This attribute it will come. So ఎందుకంటే ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి సీక్వెన్స్ లో సెకండ్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అనమాట. మన సీక్వెన్స్ సిరీస్ ఎలాగో చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు డిఎఫ్ఎఫ్ సిరీస్ కూడా ఆటోమేటిక్ వస్తాయి. మనం ఇప్పుడు థర్డ్ అలా తీసుకున్నాం అనుకో, అది వేరే రకంగా వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ సెకండ్ టైం యూజ్ చేయడానికి కుదరదు. So is it done everyone guys? క్లియర్ సార్. ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? హలో guys. నో సార్. Okay, so these two DFFs we have to create as part of migration. Click on save and close. Save, save and close, save and close, deploy. Okay, okay, just click on okay, click on down. Okay, so that's it for today. And ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. సో ఓన్లీ మనం ఈ 4 మాత్రమే చూసాము. సో ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఉంది, ఈ 3 సెటప్స్ చూసాం. సో రేపు డేటా ఫిల్ చేసి వీ కెన్ లోడ్ ఇట్ అండ్ విల్ సీ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ గైస్? క్లియర్ సార్. ఓకే అండి, హలో, థ్యాంక్ యూ, బాయ్. సో నేను కొంచెం బయటకు వెళ్ళాలండి, ఒక సడన్ గా ప్లాన్ అయింది. సో నేను మళ్ళీ లింక్ పింగ్ చేశాను మీకు ఆల్రెడీ. మళ్ళీ క్లాస్ లేదంటే బాగోదని చెప్పి హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకున్నాను అని చెప్పి తీసుకున్నాను. ఓకే, ఓకే సార్. చలో అండి, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.